Take a... Huh. Well, everyone has their way of procrastinating, I guess. We need your help with something. Are there any old books around Qingce Village? You know, from a really long time ago? Oh, looking for ancient texts, are we? Let me think. There is an old warehouse over there, property of the Feiyun Commerce Guild. Many books are stored inside. Those that they have no room for at home. In fact, their youngest comes over this way to read sometimes. The Feiyun Commerce Guild's youngest? You must be talking about Xingqiu. Paimon didn't know they had a warehouse here. Let's go take a look. I'm being robbed! It came from that direction. Come on! I've come here to clean the book warehouse plenty of times before. But this is the first time I've run into these crooks. Are you alright? I am, thanks to all of you. Hey, wait a minute. You're the Traveler, aren't you? And you're with... Lady Kuching. An honor. Truly an honor. We'll try not to take up too much of your time. I understand that this book warehouse is the property of the Feiyun Commerce Guild. Could you advise whether we might find any text relating to the Stove God in this collection? The Stove God? I heard that's the Lord of Geo, right? Huh? Really? Yeah. A friend of mine who conducts research mentioned it once before. We use stoves for cooking, and stoves are built from rock. Some people think that the stove is a gift from the Lord of Geo. And that's why they call him the Stove God. Seems logical enough. But do you have any books on the topic? I'm sorry, I'd have to ask the young master about that. Oh, any questions? Please, ask away. Hey, it's Chongyun and Xingqiu! Hello, one and all. Hey guys, what are you doing here? I was bored with nothing to do, and thought I'd come out this way for a bit of reading. And then I thought, why not bring Chongyun along too? Yes. I'm just along for the ride, really. I see the Yuheng Kuching is with you. Whatever brings you here must surely be a matter of grave importance. Master Xingqiu,
if I may be so bold, do you happen to know if there are any texts on the subject of the Stove God among this collection? Since I personally selected which volumes to store here, I do have some recollection of their contents. If my memory betrays me not, there is one volume among them called Demystifying the Legends of Liyue, which mentions the Stove God. Might I take a look? Certainly. If it pleases my lady, I shall lead the way. Shung, I will take care of things here. You're free to go about your own business. They're back! So did you find it? Yes, Master Xingqiu has quite an exceptional memory. Demystifying the Legends of Liyue does indeed mention the Stove God. However, it says the following. The body of the dragon wielded a tail that could eclipse the sun, and claws to command fire and teach the ways of wisdom. Receiving the gift bequeathed unto them, humankind cooked food with fire, and thus did they prosper. The body of a dragon? The stories about Rex Lapis say the same thing. That much is true. But this is the only passage in the whole book. If we want to find out more, we'll have to continue our investigation. There's nothing further to discover here. It seems we'll have to look at other options. I come from a long lineage of exorcists, and our family too has amassed a number of ancient texts. Now that you mention the Stove God, I seem to recall reading somewhere that this god once appeared at the Guili Assembly. Of course, I can't say if it's true or not. Books are penned by people. All they can do is show what the author was thinking. Everyone's mind is different, so every book on a given topic will give a different account. I apologize that we could not help in a more substantial capacity. Your help thus far is quite ample. Liyue is a vast and rich land. All things that existed here in the past have left their trace. So long as we do not abandon our search, it is sure to bear fruit eventually. Thank you all. We will continue our investigation elsewhere. Hold up. I had a question too. Xingqiu, Chongyun, could you tell me what kind of food you like? Food? Oh no. You're not thinking of taking part in the Masterful Chefs, are you? Yeah, I totally am. What's wrong? You look like you've just seen a ghost. Xiangling, this is a major event. I beg you, please don't cook anything strange for this competition. What do you mean, strange? Mushroom slime stew, to give one example. Okay, fair enough. That dish isn't my most popular. But that's why I'm doing all this research, so I can create some really special dishes to win everyone over. Well, in that case, I like cold food. That's because you can't handle hot and spicy, right? Yes, you're absolutely right. My tastes are on the mild side. I prefer gentle dishes with minimal seasoning. Soups and stews, vegetables and broth, seafood or freshwater fish, either boiled or steamed. These kinds of dishes I am most partial to. No surprises from the Guhua Geek. Okay, another mild child. Got it. These are just personal preferences, and everyone's are quite different. Are you sure this eclectic mix of opinions will be of any use? Of course! You're my customers, and putting a smile on customers' faces is my calling as a chef. Though Xiangling's market research blade stabs often into the dark, her heart never strays from the noble path. If anyone can win hearts and minds with their cooking, it's gotta be someone like Xiangling. She's got pure intentions and really cares about the customers. No, where's all this praise coming from? Knock it off, guys. You're embarrassing me. Sorry for holding you all up. That's all I needed to know. Shall we carry on with the investigation now? Over to you, Kuching. Where to next? So we've learned the Stove God allegedly made an appearance at the Guili Assembly. But today that place is largely a wasteland with few traces of human activity. Longshuin is close by, so let's stop off there on the way over and see what we can find out. Forgive us, for this is where we must part ways. May your journey be a smooth one. Yes, best of luck. If you run into any difficulties, come and find us. We'll be only too glad to help.
Wangshu Inn. Now, which book to read today? Aha! How about this? Chongyun, pick a book, any book, and read it out loud to me, will you? That way, I can give my mind a rest. Huh? That's why you brought me along? Don't like that plan? Okay, then I'll read one for you. How about Young and Hopelessly Smitten? Xingqiu, don't you think you have one too many frivolous books in your collection? Okay. A Guide to Getting Ahead in Yujing Terrace. How about this one then? Oh, really, Xingqiu? No time to lose. คุณเจดสวัสดีค่ะ อีเวนต์รอบนี้ค่อยดีหน่อยมันเอาตัวละครมาใส่เยอะเลยนี่ไง มาหาตานี่อีกแล้ว Huh? Oh, Traveler. Who are all these people? Friends of ours! Allow Paimon to introduce Xiangling, Guoba, and Kuqing. Kuqing? Of the Qixing? She's the, Hi. It's not that. It's... I mean, I'm just your typical commoner. I've never met someone as high up as the Yuheng before in my whole life. Look at that strong body, those powerful hands, and honest eyes. This guy must be a really great chef. เสียงหลิงเช็ค So, is there something I can help you เสียง with? หลิงเช็ค You've come a long... Let me fill you in. Oh, okay. I see. The legends claim that the Stove God once appeared at the assembly. As Wangshu Inn is the oldest extant building in this area, any historical texts from around these parts are likely to have ended up here. Is there a room in this inn for storing books? And if there is, do any of them mention the Stove God? Well, now that you mention it, we do have a fair few ancient texts here. I remember looking through an old recipe book once. I just need to remember where they're all stored. If you're happy to wait here for a few minutes, I'll go have a look right away. Oh, Traveler, there's something I need to discuss with you. What is it? We need to pay up or something? What? No, I wouldn't take your money. We're all friends here. I just wanted to ask if you had the time to make a satisfying salad for me. A satisfying salad? What for? Yeah, guy who hangs out on the roof terrace, you know? Good-looking fella, not too tall. หน้าตาดีสุด Don't you think he can hear you? Oh, right. Yeah, maybe. Anyway, you know who I mean. The boss told me to take care of him, but this guy... Let me tell you, he is one tough nut to crack. He usually turns his nose up at everything that isn't almond tofu. But the boss tells me you once made him a satisfying salad, and it all went down so well. So, I was thinking, could you teach me how to make it too? That way, I'll have something else in my arsenal. Oh, so this is for show! You guys really look after him, huh? Well, that's life, right?
You gotta look out for your own people. All right then. Wait right here. I'll be just 1 minute. Clock is ticking! 59, 58... Sorry for the trouble, Traveler. Okay. Here you are. Thank you ever so much. While Kuching's reading her book, let's make that satisfying salad. Xiangling, what are you gonna do? I'd love to come watch too, but I don't want to get in the way, so I'll just stay here with Kuching. Okay, shall we go then? Go ahead and get started. I'll just watch from over here. I only need to watch you make it once to have it committed to memory. That should do it. All right, thanks for that. I think I've got it now. เอ้าทำได้เนี่ย You got all the steps down, right? Of course. Don't forget, I am the best chef around these parts. Let's go see what Kuching and Xiangling are up to. Kuching, Xiangling, we're back! You finished cooking? Good timing. We finished our reading too. And? Useful? Or no? Useful. บ้านไหน There's a ทำต้มยำ passage เนี่ย concerning the Stove God, and it's not what we were expecting. I quote, 60 miles to the northwest is the Guili Assembly. Many were settled there, where they hunted in groups, farmed the land, and made their living from what the soil yielded. When the Stove God descended, one god became many, all of which were the height of children. As does the star when it descends into the world, so the Stove God went out among the common folk and taught them to create fire. With fire, the people at last learned to make hot food, and they dined on rice congee and cooked meat thereafter. This is a radically different account from the one given in demystifying the legends of Liyue, and also a conflicting one. One god became many? Does that mean there was more than one stove god? Taking the text at face value, that is what it says. Went out among the common folk and taught them to create fire. So did the Stove God really go and teach people how to cook firsthand? Now that's a god who truly cared for their people. So, we've got two leads, but they contradict each other. How do we know which one to believe? By continuing our investigation and reserving judgment for now. Thank you for this text, Yanxiao. It's my pleasure, really. Think nothing of it. If anything, I should be thanking the Traveler. Listen, you've helped me an awful lot. Not just today, but in the past, too. I want to make it up to you properly, and as it happens, things are pretty quiet here today. So, I'd like to take the chance to treat you all. What do you say? Will you stay for a meal? Wow, he sure sounds confident in his cooking. I like that. Confidence is one of the best ingredients a chef can have. I really want to try his cooking. I say we take him up on his offer. ก็จริงพอจะมีเวลาว่างไหมสัก2-3 ชั่วโมงต่อวันหรือเปล่า It's hard to refuse a generous offer like that. Yes, I think we can fit this in. Yanxiao, we await your culinary creations with great anticipation. I won't disappoint. ไปที่นั่งแขกด้านล่างโอเค I could get used to this. Everybody, please be seated! You think you own the place? ถูกกว่าปากกว่าปาก I'll sit here with Boba. ก็เอาสโตว์เฮ้ยมันพูดได้ด้วย
เอ้ามันพูดได้ด้วยเหรอ Here we are. That's everything you ordered. หน้าเซ็งหลิกดิ แก็บมาดิ Smells amazing! I think I've met my fellow finalist. คู่แข่งตัวแป้ง It smells beautiful. Strange. I never would have guessed that such a gifted chef worked here. This inn isn't particularly known for its food. เซ็งหลิงเจอแต่พ่อไงไม่เคยมาถึงตรงนี้บ้าง Everyone likes a good meal, whether they're staying the night or just stopping by for a bite. We call it an inn, but the fact is it's much more than that. We cater to all aspects of daily life to make this a true home away from home. Please enjoy your meal at your leisure. I should get back to work now. ไปปักกิ่งไปปักกิ่ง Yang Xiao, are you taking part in this year's Masterful Chefs? Huh? อันนี้มันมุมเดียวกับซอมบี้ใน Resident Evil ภาคแรกหรือเปล่า You too? Yup, I've signed up already, and I've got my eyes on the prize. Your cooking's delicious, Yan Xiao. I'm really looking forward to seeing you in the final. Huh. Interesting. All right, I'll see you there. What was that? Some kind of power move? No, it seemed more sportsmanlike than that. Yep, he's a really talented chef. His food was excellent, and it showed he has a level-headed personality. That's the kind of chef that could be a match for me. I haven't had any competitive cooking experience since my cook-off with Brooke in Springvale. ไฟในการต่อสู้ซึ่งในยุคชน You're too kind. Lola, what are you doing? เลิกไป Globa's eating the... Those were Kuchings! How could you steal them while she wasn't looking? Oh, my golden shrimp balls. คือสิงอดแหลกแล้วอะ You ate every last one? Oh, Globa, we've been through this. When we're with friends, you gotta be on your best behavior, okay? I'm so sorry, Kuching. I promise I'll make it up to you. What's the big deal? We can just get another plate. After all, it's Yan Xiao's treat today. It's not the same, though. The moment's gone. Sure, you can eat something else, but you can never go back and change the feeling of despair as your food is snatched away from right under your nose. A dining experience is a trinity of emotion, food, and atmosphere, and you've got to have all three to make it work. I have to say, now that you mention it, that is a very accurate appraisal of the situation. คือสิงลีตา I'm gonna make it up to you, Kuching. Is there anything you want to eat? Anything at all. Whatever it is, I'll make it for you. I don't have high hopes for this, but equally I don't want her feeling guilty. Okay, I'll let her do this for me. If you insist, there is one dish that perhaps you could try making for me. It's an old recipe from my grandfather's notes. No problem. May I see it? I'll get it to you when we're back in Liyue Harbor. Traveler, have you finished eating? Before we do anything else, let's head back to Liyue Harbor. I need to fetch something. อ้าวหายไปไหนหมด
ที่ท่าเรือเหี้ยคุณเจดเล่นยังคุณเจดเล่นอีเวนต์ยังสนุกดีนะทำไมแรนเดอร์ไลท์มันไม่เอาตัวละครมาเยอะๆแบบนี้มั้งอ๋อนี่แบบนี่ยังไม่จบเนื้อเรื่องเลยเนื้อเรื่องยาวอยู่นะแต่ก็แบบสนุกก็ไม่น่าเบื่อไม่เหมือนแบบอันอื่นอะคุยกับเคยชิงเสี่ยงหลิง I need to go home to fetch my grandfather's notes. Let's meet at Wanman Restaurant later. Great! I'll go get everything ready. Traveler, what about you? Are you gonna do your own thing for a while, or do you want to come in and have a seat? I actually have something to discuss with her. You go ahead. We'll join you later. Okay, gotcha. เอากูป้าไปไหนแล้ววะกินอันนี้อะไร Traveler, come here ไม่ for อ a ยู่เลย moment. เหรอ I need your advice on something. What do I need to do to get along with Xiangling? Seriously? That's what's stressing you out? What's so strange about it? Why are you looking at me like that? อยากกินชิมบอมละสิ You're super smart, and you're always so sure of yourself. Paimon thought you'd never need advice from anyone about anything. Well, that's just ridiculous. Xiangling's always so warm and friendly with me. This time especially. And now she's desperate to do me a favor. So, is that supposed to mean... we're friends already? I'm just not used to dealing with people who are so warm right from the get-go. How exactly am I supposed to respond to that? ให้นักเดินทางสอนเป็นเพื่อนกับเสี่ยงหลิงอย่างนี้หรอยิ้มเยอะๆกัน Okay. ดูเคยชิงยิ้ม Noted. Thank you, Traveler. I'll see you again shortly. What's making Kuching so self-conscious? Paimon thought nobody would be able to get under her skin. Hey, we're here! Hey, grab a seat. I'm just running through my ingredients to see what I'm missing. เสี่ยงหลิงขอถามเธอสักคำสองคำได้ไหม อะไรวะมันแปลอะไรเนี่ย Oh, we're gonna do this now? What is it? This is your idea! Why you gotta dump it on Paimon? ดูหน้าดูมีนี่ Okay, so back at Longshu Inn, we noticed you and Kuching were getting along pretty well. So you really like hanging out with her, huh? Yep. Kuching's good-natured and easy to be around. The kind of person everyone wants to know, right? You're a braver person than Paimon. The first time we met Kuching, Paimon found her pretty intimidating. You think so? I remember thinking straight away that she was really easy to get along with. Didn't you see her sneaking treats to Goba back at Wangshu Inn? เอ้าทำไมป้อนหัวป่าตอนไหนทำไมไม่ทำคัสซีนตอนนี้มา Yeah, she's great. We know that now. We're just talking about first impressions. First impressions? Oh, okay. Hey, have you guys eaten grilled shellfish before? They can be hard to crack at first, but they taste amazing that way. หอยทะเล
เชลฟิชหอยทะเลคุณใจเคยกินหอยทะเลไหมคะ We've eaten shellfish before, but I don't think we've ever tried eating them grilled. Oh, you're missing out. I'll grill some for you another time. But anyway, Kuching's like a shellfish. Maybe a little closed ชิง off เหมือน at หอย first. ทะเล But once you get to know her, she's got a soft and squishy side too. Not to mention that even after her favorite food was stolen away, she was still happy looking after Grandpa. I'm really grateful for that. You make a good point. You know, Xiangling's intuition for people seems really spot เฮ้ย on. ลืมเปลี่ยนชื่อ That why she took a liking to Kuching so quickly? Alright, let's see. We're okay for carrots and crab, and we still got some ham and mushrooms. I wonder what Kuching's recipe is gonna be. Huh? What was that noise? What's going on? What the? That bird is huge! ตกใจแบบใจ Ah, it's the ladybird! Excuse me, one shall not be addressed in such a manner. One shall be known as Adeptus, whose name, should you care to mention it, is Cloud Retainer. Cloud Retainer. That does sound like an Adeptus name. Well spoken. One shall let this young lady's enlightened words atone for the ignorant ones of her friend. เจอเซียนก็ไม่เจอกันนานเลยนะอะไรอย่างเงี้ย A while it has indeed been, traveler. Does one surmise correctly that you hasten hither to partake in the Moon Chase Festival? เธอนี่ Ah, so even the illustrious traveler has been summoned to attend the Moon Chase Festival. As expected. This year seems เพื่อนกัน เป็นเพื่อนกัน The theme? You mean Feast of the Bounteous Land? the very same. Moon Chase Festival falls during the season when many cooking ingredients are ripe. Hence, it is a fitting time to enjoy the finest of foods. One noticed the relative pomp and ceremony with which this year's affairs are being conducted, and could not abide to stand idly by. อาหารแต่ละจานสุกแล้วพวกเจ้าตัวข้าผู้เป็นเซียนก็รู้สึกนิ่งเฉยไม่ได้ Let it be known that one's culinary proficiency and ingenuity is uncontested in all the world. Thus does one now appear in this realm, that those who inhabit it might witness one's latest creation, a supreme cuisine machine. Supreme Cuisine Machine A คนไกลทำอา supreme หาร cuisine? What? ซี่อย่างงงอ่ะ What's a supreme cuisine machine? Patience. One's purpose here today is to meet and to greet. Nothing further. All shall be revealed before your very eyes when the time arrives. Traveler, you are one who has witnessed much of the culinary world. When the day comes, one would be most pleased to see you in attendance, offering your most vociferous ovations. เมื่อถึงเวลาเจ้าจะอยู่ที่นั่นเพื่อเพิ่มสีสันและเป็นกองเชียร์ให้แก่ตัวข้าผู้เป็นเซียนด้วย มาเชียร์เซียนอย่างนี้ Oh, so we're officially invited? That which is implicitly understood needs not be made explicit, let alone official. อะไรของเรา I shall say no more and dwell here no longer. Await my word. Be there or beware. This bird always disappears just as quickly as she shows up. Wait, not bird, Adeptus. Hey, wait! Isn't she technically an illuminated bird, though? She seemed like someone very prestigious,
and very talented at cooking. เทศกาลเรื่องชิ้นยืนกินเมลิซ่าต้องมาแล้ว She definitely loves her food. What are you all huddled together over here for? The Adeptus left already. Yay! Kaching's back! Sorry I kept you waiting, Xiangling. This is the recipe from my grandfather's notes. They're not in the best condition, so rather than bring them out of the house, I just transcribed the recipe. Unfortunately, the texts my grandfather worked with were very old. Usually faded, damaged, or both. Some parts are missing from this recipe, too. Do you think you'll still be able to work with it? Oh, okay. Let me take a look. Give me some time. I need to look into it. Sorry for the trouble. You're all here? That voice sounds familiar. Sorry to interrupt your conversation. I was in the area buying a few things, and I heard the disturbance. So I felt compelled to come take a look. You mean Cloud Retainer? I saw her too. She just suddenly showed up right in the middle of the street. Whatever adeptal power that was, she certainly knows how to make an entrance. Lady Kaching, you saw her too? Do you, have a moment? I need to discuss something with you. What is it, Ganyu? Has something urgent come up while I've been out? No, it's nothing work-related. I wanted to ask about...ยังไงเนี่ย สองคนนะ A personal matter? Involving me? Surely I haven't done anything improper recently, have I? Please, Lady Kaching? This is really important to me. Oh, okay. I noticed Cloud Retainer was here for quite a while. Did she say anything about... me? When I was young? About your childhood? No, nothing at all. What? Really? Thank goodness. I was getting really worried. Once she gets talking to people, she tends to go off on all sorts of tangents. So I was worried she might have bored you with some stories about me. Your name didn't even come up, so you've nothing to worry about. Kaching, how are you not asking a bunch of questions right now? There's obviously some juicy gossip here. Aren't you curious to find out what it is? เรื่องรูปสีที่ทำให้การอยู่กังวลเรื่องอะไรคะไพมอน Please, no, don't do that to me. Of course not. Whatever it is, I'm not curious and I'm not going to ask. If Ganyu has a secret and she wishes to keep it that way, nobody should make it their business to try and get it out of her. That's just basic decency, is it not? ไพมอนโดนด่า Yes, ma'am. Paimon will never bring it up again. Kaching, thank you. You're so kind and considerate. I've always seen that in you. What's that got to do with... ลูกช่างมาละ Honestly. ช่างมาละ Go on, you should อ้าว be แล้ว getting ลูกไม่ back นอนเหรอ now. ไม่ยอมนอน อยู่กับแม่ก่อนนะ เดี๋ยวฉันมานะ มีตังค์นะตังค์อะไรเดี๋ยวไปคุยกับช่างก่อน ไปทำอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนคิดทำอะไรอ่ะลูก โอ้ย หมดเวลาแล้ว มาเล่นกับแม่ห้องนี้มา ดูพื้นด้วยลูก อึ๊บไป ไปนั่งเล่นไป นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เอาไปนั่งตรงหมอนไป นั่งเล่นนั่งลง เก่งมาก สวัสดีครับสิ สวัสดีครับยัง
พูดดิไปนั่งเล่นไป Oh my, you're right. I should. Okay, everyone. Please excuse me. I should get back to work now. Hey, what are you trying to say? Don't worry, Ganyu. We will. Thanks. Hope to see you again soon. การยูก็คือวิ่งมาตามเซียนอันนั้นอย่างนี้หรอ Just ignore her. Hey everyone! I just had an idea. It really occurred to me when that Adeptus showed up. Do you think the Stove God could be an Adeptus too? Ooh, could be. จะกินหนูนั่งให้เรียบร้อยจะกินหนูนั่งลงไม่เดินไปเดินมาลูกนั่งลงครับนั่งลงเดี๋ยวลูกกินปอเปี๊ยะก่อนกินน้ำไหมเอาน้ำไหมเอาน้ำด้วยI don't want to assert either way, but it seems highly likely. In that case, we should go ask the Adepti about it. ปอเปี๊ยะ I think my master might be able to help. ท่านอาจารย์ Master? You mean your teacher is an Adeptus? Uh-huh. She's over at Eugene Terrace. Come on, I'll introduce you. เอาหนูก็กินอันนี้ให้หมดชิ้นก่อนสิคิดทำไมทำอย่างนี้ลูกแล้วไม่กินไส้หรอกินไส้เปล่ากินไส้หนูเอาอันเก่ากินให้หมดก่อนคิดไม่เดินไปเดินมาครับมานี่ครับถ้าจะกินหนูมานั่งกินนั่งกินให้เรียบร้อยเอามานั่งกับแม่มาไม่จะมือก็มันไงจะตกปะวะโอ้ไม่ตกอ้าวท่าอาจารย์กัวป้าน่ารักไหมนี่กัวป้าHello, Xiangling. Madam Ping is Xiangling's master? I did not expect that. Master, how are you keeping these days? Are you well? Oh, very well, thank you. What a surprise it is that you all had the time to come and visit me today. Hello. Master, we came here because we have a question for you. Do you know about the Stove God? เห็นไอเนี้ยลีกที่แบบว่า
มาดามปิงอ่ะไอตัวใหม่ที่ชื่ออยู่อะไรวะอะไรหลานอะไรสักอย่างมันคือมาดามปิงตอนสาวเว้ยเห็นที่หนูก็กินสิครับอันเนี้ยยังไม่หมดเลยครับคิดทำไมทำอย่างเงี้ยแม่ไม่ให้กินแล้วนะกินอันเก่าให้หมดเลยครับ Of course I know the Stove God. Does this mean you know them personally? เทพแห่งเตา Ah, I see. It's the Moon Chase Festival, isn't it? ผมสีฟ้าด้วยนะใช่ผมสีฟ้า How interesting. So you came to hear some stories about the Stove God. หนูจะใช้หอกแต่ยังไม่รู้ว่าธาตุอะไรคุณเจแล้วก็อะไรนะที่อยู่โรงน้ำชาชื่ออะไรนะตัวนั้นอะเดี๋ยวมันจะมา That's right. We're investigating something that happened recently. I see. The great stone surfaces. And so you open an investigation. I must commend your guesswork this far. I did indeed know the Stove God of whom you speak, but it was a great many years ago. คุณเจต้องเก็บการันตีไว้ให้มาทำปิงตอนสาว Moon chase was originally a rite observed by the Adepti. Not something in which the ordinary people of Liyue would ever partake. But over the years, they have sought to emulate it for themselves many times, giving rise to various festivals bearing the Moon Chase name. On nights when the moon shone bright, everybody would get together for joyful reunions. There would be fine food, fine wines, and choice teas. Later, Rex Lapis unified all of these various festivals under the Moon Chase name to honor an old friend of his. In short, the heavens were our witness as we vowed to the moon to come together in joyful solidarity, to remember the past and reflect upon the present. That is the meaning of the Moon Chase Festival. อันเดียวหยิบอันเดียวพออันเดียวครับ Rex Lapis. That friend made many contributions to Liyue, and Rex Lapis would not have them go unrecognized. Turning this season into a commemoration of his old friend was also a way to honor that friendship. I can only presume that the Stove God Festival was one of the many subsumed into the Moon Chase Festival. ในที่สุดมาดามปิงก็เล่นได้จริง In the hands of Rex Lapis, our nation's traditions were faithfully upheld. It is to their detriment that we must now be the ones to inherit this duty. Ah, Kuching, I simply won't allow you to be so down on yourself. Nothing would delight Rex Lapis more than to know that those who follow in his footsteps continue to value these traditions and are working tirelessly to do them justice. Thank you. Lady Kuching. กลัวป่า Lady Kuching, Lady Ningguang wishes to speak with you. Ningguang's looking for me? Must be important. Please excuse me, everyone. If I'm not back soon, you'll find me at Ningguang's office. There she goes. Kuching's a lot more serious when she's got her work face on. Do you want to know who Rex Lapis's friend was? Hi, my guys! Yes, precisely. There are few genuine coincidences in the world. มันหกหมดแล้วครับ The story of the Lost Festival and the old friend are indeed one and the same. The Stove God was a good friend of mine, too. What a pity it is that the god is now gone both from the world and from people's memories. ป่าก็เป็นเพื่อนจงลี่ How could that happen? It is to everyone's regret that the Stove God passed.
But gods cannot be fully destroyed, and we made a pact to wait until the land became fruitful once more. For perhaps the Stove God would then return, albeit in a new form. กลับลงมาเป็นร่างใหม่ Really? Master, you must miss the Stove God a lot, right? From the way you talk about it all, it sounds like you were the best of friends. เอาอันใหม่ไหมครับเอานี้วางไว้ที่จานเอาวางไว้แล้วหนูหยิบอันนี้กินเละเทะหมดแล้วเนี่ยอันนี้วางไว้ Yes. Thinking back on it all, there are many fond memories. เต้นทำไมได้หายไปแล้วครับ I'm pleasantly surprised to find the Kuching is คิดจะมาจับ investigating ทำไมอ่ะ She is a tenacious child, and anything she sets her mind to, she will diligently pursue. It warms my heart and makes me want to give her a helping hand. Unfortunately, however, I cannot simply give her the answer, for the process is of great importance to her. Kuching's grandfather once researched the Stove God, and now she follows in his footsteps. Since Kuching has inherited this conundrum, so too she must inherit the journey to its resolution. คิดหนูจะกินหนูก็หยิบกินดี You knew Kuching's grandpa? Of course, I count all the people of Liyue among my good friends. I remember when he was the same age as Kuching is now. So young. Grandparent and grandchild are definitely made from the same mold. Both diligent enough to take on anything and bold enough to see it through to the end. I like to think of Liyue as my own little potted plant. I've watched it grow and blossom, and it grows more beautiful all the time. In the blink of an eye, the buds of yesterday are in full bloom today. It's wonderful to see. For new blossoms must bloom on the branches if the tree is to remain evergreen and ever young. สวัสดีครับสวัสดี My dears, you are absolutely right to focus your investigation on the stone. It is, as you suppose, the lost statue of the Stove God, and within it lie all the answers that you seek. I should like to see the stone for myself if you would lead me to it. Perhaps the truth will emerge even as we watch on.เดี๋ยวมาดามปิงมันจะเป็นคนบอกเล่าเรื่องให้เรานี่แหละแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าเราต้องเล่นจบเควสหรือเปล่าวันสุดท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ You're all here. I was just about to send someone to fetch you. ให้เราฟัง Kuching, has the stone undergone any changes? A crack has appeared in one corner, but we still can't tell what's inside. What happened? Did someone chip it while no one else was looking? More likely a natural occurrence. Our weapons have had no effect on it. How would a natural occurrence crack it open? This is because the Stove God draws power from the actions of the masses. The heat of a busy kitchen, the joy of a reunion. Keep up the good work, and the truth will rise to the surface soon enough. All the books say the Stove God is the deity of food. So is the stone opening up because everyone's cooking for the festival? Statues draw power from their people. อย่าเช็ดเสื้อไปเช็ดผ้าผ้าอยู่ไหนไปหยิบผ้ามาผ้า Could it be that the passion people put into their cooking gives power to the Stove God? เอานี่มันแม่หยิบให้เอาทิชชู่ไป
โอ้เละเทะไปหมดเช็ดครับเช็ดปากด้วยเก็บทิ้งใส่ถุงนี้นี่หนูใส่ถุงหนูเก็บอันนี้ใส่ถุงไม่ได้เอาไปเละหมดแล้วครับเก็บเศษอันนี้ใส่ถุงคิดเก็บใส่เก็บใส่ถุงครับเก็บใส่แบบนี้เก็บใส่หนูทำหล่นหนูต้องเก็บด้วยเก็บกินทำไมโอ้ยหนูไปหยิบบนจานมากินยังไม่อิ่มใช่ไหมกินน้ำไหมคิดจะไปเล่นอันนี้ทำไมอะครับวางไว้ครับวางไว้ครับดูมันดิไปไหนมาเก็บอันนี้เลยจะเอาอีกไหมนั่งลงกินตรงนี้เลยนั่งลงเลยนั่งลงไปเอาก้นติดพื้นไปโอ้แบบว่าค่อยๆไม่รู้กี่วันหรืออะไรอย่างนี้นะเจแต่หนูเห็นยังไม่ได้เข้าไปกดดูเลยแต่แบบมันมีให้สำรวจอะไรไม่รู้หลายๆที่อ่ะNingguang and I chose Feast of the Bounteous Land as this year's theme, and now every chef signed up for the competition is busy preparing. Paimon's theory is not an unreasonable one. Plus, a lot of families have reunion feasts around this time. With everyone back home, the whole city's bustling with people, and that adds a lot to the festive atmosphere. So if the stone cracked because Leo has started getting festive, that must mean that when the festive fever peaks, it'll bust right open, right? That's gotta be it, right, Master? Well, we'll have to see then, won't we? Okay, the fact that cooking is involved gives us a perfect opportunity. The selections phase of Masterful Chefs will be held indoors and seen by only a few people. But the finals will be held outside in public. And when the finals end, boom! We'll get to see who the Stove God really is, right? It's definitely a possibility. Well, I've already signed up, so I should be able to help. Yes, for a chef as accomplished as yourself, Stove God getting to the finals should be a จริงๆมันก็คืออันนั้นแหละ แม่งนุกมันไปเห็นจะปอยมาแต่ก็ไม่นั่นแหละ All this talk of cooking competitions is making Paimon hungry. Oh, Paimon can't wait. เช็ดมือก่อนเช็ดมือ Great if Paimon could take a nap and then wake up when it's the finals. อะไรมากินตรงนี้คิดมากินตรงนี้ครับคิดแล้วไม่เดินไปเดินมาว่าจะใกล้มีน้ำตาแล้วเนี่ยนั่งลงกินตรงนี้ต้องหัวเราะอะไร นี่เดี๋ยวก็หัวโคยโอ้ยเล่นไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยอุ้ยได้หัวเต็ม
ไหนดูดิคุณให้ทำอะไรเรื่องราวของมูนเชสพระจันทร์ในฤดูใบไม้ร่วง2 แสนเจิดจ้าถ้าเรียกเยอะอ๋อเป็นคะแนนนึกว่าทำหลายวันแล้วเนี่ยแสงนวลเคล้าจันทร์ชื่อเควสมันยาวไปปะ1 ตะเกียบเบิ้ล2 ทุก3 มือเรื่องลือไปทุก4 ย่านน้ำครบ5 รสชาติอูมามิไหนพูดอูมามิดิพูดอูมามิพูดอูมามิทำไมหล่นใช่ไหมคิดทำหล่นใช่ไหมเพราะคิดเดินไปเดินมาไงเธอรู้ลูกเธอดิโก้อะไรอ่ะเดินไปเดินมานี่ไงมีไหมเก็บเลยเก็บใส่ถุงครับเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเท่าไหร่อ่ะ690รวมค่าแรงด้วยแต่เขาก็คิดไม่แพงนะหนูเพราะว่าน่าจะ500แหละ590แหละอ๋อ690นี่คือรวมเซอร์วิสแล้วใช่ไหมเพราะว่าเซอร์วิสเขา100เขาโทรหาแล้วมันสตาร์ทได้ปกติยังโอ้แรงเลยดีปึ้งเวทป้ามันเปิดไม่ติดมันแบบว่าแต่ฉันดูในเน็ตราคาก็เท่านี้แหละคิดมันโอ้หนูจะเอาเข้าปากทุกอย่างเลยอ่ะเอามันลงไปเล่นล่างไปป่ะข้างล่างคนก็เยอะเดี๋ยวแม่ก็จะออกบ้านแล้วเนี่ยโบ๊ทอยู่คนเดียวหรือวันโบ๊ทเหรอไม่เดี๋ยวแม่ไปโบ๊ทมันมีคนมันเยอะนุ้งไม่ตังค์กี่ตัวล่ะ300 กว่าบาทมั้งไปดูในกระเป๋าตังค์อยู่ข้างล่างแบงค์500ก็จ่ายค่านี้ไปแล้วไงแล้วเธอมาเห็นแบงค์500อะไรฮะเอาเห็นแบงค์ม่วงๆเห็นมือถือให้อ้อยอยู่ตลกใหญ่แล้วนะเร็วหลอกหัวแต่มันเย็นก็มันซื้อของไปแล้วไงซื้ออะไรอ่ะเมื่อไหร่ได้ไหมไม่ต้องไปที่นอนดีเลยไม่ไปวิ่งมาทำถึงไหนเส้นทางแห่งหินแล้วเธอจะไปซื้อข้าวไหมเนี่ยก็กินอันนี้แล้วไงไม่กินข้าวอ่ะจะกินอะไรอ่ะปลาหมึกย่างไม่กดตังค์ให้แม่ด้วยเอาของแม่มาก่อนไปเดี๋ยวเธอจะจ่ายให้แม่เดี๋ยวฉันจ่ายเองอ่ะน่ารักจังเลยแล้วก็มาให้ฉันทีหลังไงไอ้ยะเริ่มยิ้มเลยไม่ยอมนอนจะไปนอนได้ไงมันบอกว่ามันนอนที่รถมาแล้วเหมือนล้าอันนี้อะไรอ่ะจะทำอะไรก่อนเนี่ยมึนหัวไปหมดแล้วเนี่ยทั้งลูกทั้งหัวเลย อะไรไม่รู้อะไรอยู่ข้างใต้อ่ะอ๋อสะพาน Please
enjoy the festivities. Happy moon chase. เธอก็ได้ยินฉันใช่ไหมเรื่องเทศกาลวันเช่นกันกิจกรรมเพิ่มเติมเอ้าต้องกดซ้ายขวาเลื่อนนะนึกว่ากดคลิกเอาอะไรวะเนี่ยหีบจะไปหาหีบเราก็จะได้ Luxurious Sealord เป็นดาบใหญ่ Claymore ถ้าไม่ตายสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 12% เรียกทูหน้ายักษ์ออกมาเพื่อสร้างความเสียหายวงกว้าง 100% ของพลังโจมตีเรียกทูหน้ายักษ์ออกมาเหมือนชายปะแบบเรียกวานแต่นี้เรียกทูหน้าออกมาปะทำอันนี้ก่อนนะได้ดาบได้อันนี้ได้พิโมเจมนะคะเมื่อพลังชีวิตของหัวหน้าค่ายก็คือไอที่อยู่ซ้ายมือใช่ไหมหลังจาก10 วินาทีผมจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วอันตรายก็คือมันจะฮีลได้1 ครั้งใช่ไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยมอบอาหารทำไมอ่ะอ๋อมอบอาหารเอาของเอาบัฟแล้วก็เอาของก็คือเราต้องไม่มีอะไรเนี่ยต้องไปทำอะไรเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะปลาคิฟิตไทเกอร์มอลามิกคิสตอชิมบอลมีแต่เมนูแพงๆเมนูที่ต้องแบบซื้อส่วนผสมเลยเกลืออะไรนี่ก็หมดแล้วเนี่ยเปลืองมอมากอะ
No time to lose. ไปซื้อเกลือซื้อข้าวก่อนเกลือแพงมากลดแล้วเหรอใช่เกลือฟ้าเนี่ยมีทุกวันจ๊บเราใช้ใครทำดีแล้วก็ใช้เดี๋ยวหน้าไป10 อันกดทีไรก็เป็นแสงสีฟ้าเฮ้ยพลิกเวลาจะกดกาชานี่ต้องใส่แว่นแล้วก็ไปสั่งตัดเลนที่มันป้องกันแสงสีฟ้า ชาจะได้ไม่เสียมอล่ามีกิลฟิตไทเกอร์คริสตัลชิ้นเห็นหนมจีบแล้วก็อยากกินนะเนี่ยอันนี้นี่รู้จะบอกว่าอ้าวนี่มันไม่ใช่เมนูของซายุหรอเดี๋ยวหยุดก่อนไอเมนูที่ซายุมันไม่ใช่ซายุดิเมนูที่เนโกะมันให้เราทำแล้วไปให้แมวอ่ะมันมีในบนเกาะเซรายให้เราไปให้อาหารแมวด้วยนะแต่นุ๊กยังไม่ได้ให้นุ๊กไม่มีอันนี้สักจานเลยอ่ะไม่รู้ว่าให้แล้วมันจะได้อะไรหรือเปล่านุ๊กเจอแมวตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆหินนะแล้วมันก็มีจานข้าวแต่พอดีตอนนั้นมันไม่มีอันนี้เลยเดี๋ยวทำติดไว้ก่อนเอ้าขาดอะไรอ่ะโอ้ยขาดกุ้งต้องซื้อกุ้งโหกุ้งน้อยกว่าเชี่ยไปไหนวะนี่คริสตัลหาไม่เจอแล้วนะตาลายอันไหนวะอีกอันหนึ่งมันอะไร
อ๋อนี่อ๋อคริสตัลชิ้นอ๋อสิงชิวกินหะเก๋าSatisfaction guaranteed. โอเคหมอลามิดคริสตัลชิมยังไงต่อหนูต้องวาร์ปไปอีกอ่ะน่าจะให้วาร์ปไปอีกอ่ะอ๋อแมวให้อาหารแมวมันมีกี่ตัวคุณเจษNo time to lose. เปลี่ยนทางออกก่อนวันละ1 ครั้งแมว1 ตัวอะไรวะเมื่อเสร็จเส้นทางแห่งการปกป้องสามารถมอบพลังที่แข็งแกร่งให้คุณในการเส้นทางแห่งการปกป้องก็คือบัฟเมื่อกี้ที่เราให้อาหารใช่ไหมเส้นทางแห่งความอร่อยบัฟแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันโอเคมันทำกี่วันอ่ะคุณเจษวันละ1 ครั้งวันละ1 ครั้ง4 วันใช่ไหมวันละ1 ครั้ง4 วันหน้าค่ายจะเป็นฟูหัวหน้าค่ายฟูคือตอนที่ Solidify. เอาไป Let me read you a verse. Know my sword. Riptide. ผิดแล้วลืมหิวโดนนาโนวิได้พิมพ์เจมนะคะได้10 ชิ้น10พิมพ์เจมWant me to come along? ไปกันต่อเอาดังจะเด้งขึ้นมาอีกมันทำเป็นต่างระดับเพื่ออะไรอ่ะ
อ๋อเพื่ออย่างนี้ไงเพื่อที่บินว่าวไง 12 ตัว No time to lose. ไม่มีดาบใหญ่ด้วยเรื่องราวดีๆ Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. Know my soul. Clouds high. The birds call. Into the wind. You can run, but you can't hide. เมื่อไม่มีดาบใหญ่เยอะ Bring it on. Rain cutter. Know my sword. แต่ว่ามันไม่พูดนะปกติเปิดหีบเหิบอะไรแล้วมันก็จะพูดนะอันนี้ไม่พูด โอ้ยแสบตาน่ะคุณเจ๋งต้องไปทำอันนี้ยังแก้ปริศนาที่เกาะมาตาซูมิอ่ะโอ้โหลูกแม่งโคตรปวดตาโคตรแบบทำแล้วมึนหัวเลยอะอะไรเนี่ยบินไม่ขึ้นอีกกู The wind knows me. ให้กูบินขึ้นตรงไหนเนี่ยอะไรเนี่ยชุบได้ทิ้งกูอะไรอ่ะไปนั่งมอไซค์แล้วครับ เดี๋ยวเสร็จอันนี้ก่อน As one with wind and cloud. Into the wind. เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจัดให้นะเฮ้ยวันแมงตี One with nature. ยังไม่หมดอีกอะไรกินให้หมดเลยไม่กินละก็ไม่อยากกินเรียนใช่ไหมYou can run, but you can't hide. Into the wind. ไม่เจ๊เขาดูนี่ดูดิคิดเดี๋ยวมันก็หล่นลงมาทับนิ้วอีกอ่ะมาเล่นนี่มาเล่นนี่ไปชอบดึงเก๊ออกมาแรงๆอย่างเงี้ยทุกทีอันนี้มันดึงหลุดนะเว้ยโก้อันเนี้ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยเล่น YouTube ดูแล้วมาปิดอันนี้ฉันอีกชอบดูวิดีโอทำอะไรอยู่อะไลฟ์สตรีมอะOne with nature. Riptide. Into the wind. หมดยังอ่ะน่าจะสุดท้ายแล้วปะยังมีอีกเหรอนี่กี่หีบแล้วอ่ะนี่ประมาณ
4ปะThe wind knows me. 3 หีบใช่น่าจะมี6หีบเพราะว่ามันชอบแจกอีโมเจมมาแล้ว60เดี๋ยวรอดูโอ้ไม่มีดาบใหญ่ Let me read you a verse. Rain outlines your fate. Know my soul. Fallen leaves, adorn my night into the wind. You can run. เอาโดนตีนี่คุณเจตทำอย่างนี้ได้ป่ะสีเดี๋ยวสีเดี๋ยวเปลี่ยนสีกันสีอยู่นะวะ Ooh, you're taking me out? ลาลิซ่า I'm here. นี่นะไม่เคยเขียนไม่เคยอะไรเอาลมไม่พัดน้องอ่ะ 1, 2, breathe, 3, 4. นี่ทำเฟซอะไรอยู่ทำอีเวนต์ขนมไหว้พระจันทร์เอาเหรอโอ้เควสมันเยอะขนาดนี้ถึงว่าเกมเมอร์อย่างแฮกช็อตยังงงเลยเอาลมไม่พัดน้องอ่ะนี่ไงเห็นน้องซีได้ด้วยนะแอนิเมชันของน้องซีได้นะHow do you do Brother Finger where are you ไปเต้ให้พ่อดูปรับอารมณ์ไม่ถูกไหนคิดเต้นอีกนี่ How do you do ไปทำยังไงลมจากแอนิเมชันน้องไงคุณเจตที่แอนิเมชันน้องจะปิวอ่ะยันมันจะปิวอ่ะแล้วมันก็ดูดของเข้ามาด้วยนะLife goes on. Riptide, as one with wind and cloud, one with nature. เอาไปไหนวะถึงโดนตัวเนี่ย Shouldn't let your guard down. นี่ Nova, get them! Into the wind. Clouds high. Birds call. คุยกับไปหญิงไหม
แล้วชายโดนมอตีหุ่นยนต์นี่เดี๋ยวให้คุณเจดดูอีกทีนึงLet's go somewhere cooler. ลงพัดสิน้อง How do you do ทำนิ้วแบบนี้ด้วยเปลี่ยนทำไมนี่เห็นไหม ลมดูดน้องเป็นสีจบแล้วอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราทำไปเนี่ยวันละ6ทำไมมันขึ้นเป็นตัวตกใจวะทำไมเปิดดังจังอะลูกEmperor Boston เขาจะมาฟังเพลง Nursery Rhythm นะคะ ทำไมมันขึ้นไอ้เนี่ยเพิ่งตกใจคืออะไรอันนี้เดี๋ยวค่อยมาทำเพราะว่าลูกและสามีมานั่งกดดันแล้วเพราะว่าลูกและสามีก็มานั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ยินอะไรแล้วนะได้ยินแต่เสียงเพลงคิดเนี่ยเราก็ต้องจบสตรีมแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณครับก่อนคิดพูดขอบคุณครับดิไม่ใช่ยกมือไหว้ลูกพูดขอบคุณครับโอเคขอบคุณนะคะไปก่อนนะคะเจ็ดเดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาเล่นใหม่